再去看世界，伫咧澳洲有超过70%的家庭有饲动物伴。其实，伫咧维多利亚省5年前都已经有通过法规，毋若细厝会当饲动物伴，加收入户甲弱势团体，若是去做社会主体，共款嘛会使饲。这个政策，互真侪艰苦人因的生活内底有一个安慰。即马当地政府推出月贴啊，讲出这个互人感觉真感动的故事。朱莉安娜的查某囝甲狗仔芭比算个真欢喜，无都想会到因一家伙死口罩，捌因为某一寡关键逃离原本的厝，住过停车场，甚至伫野外大埔旁住1年外。妈妈朱莉安娜想起迄段日子，定爱忍受活0度的低温，伊讲伫囡仔的生路，互伊勇敢经落去。I said to the kid, I promise you something. If we find a safe house with a backyard and front yard, we're gonna have a puppy. Any puppy you want, you know. 伫社福单位的协助之下，朱莉安娜一家总算有永久住所。新厝除了一家死口罩，也会当饲一只狗、一只猫。另外一户温斯特妈妈带查某囝，尤其是当有路无厝，长期住伫车内，有时阵住伫临时收容所，后来幸婚，住伫即马细厝的所在。温斯特也开始有能力为查某囝打造安心舒适的厝。我的囝饲2只兔仔，好名罗纳德甲拉娜，人甲兔仔。一家死口罩，有闲的时阵互相陪伴，生活过得平静满足。They just always made us feel so calm and happy when we were here after going through such a experience of not having a house. And the bunnies are kind of like siblings to me. Like they're like Runner's my sister and like Ronald's my brother. 澳洲维多利亚省伫5年前通过相关法规，伫厝头家同意之下，细厝家庭会当饲宠物。愈来愈侪提供低收入户甲弱势家庭成组的社会主体，也开放会当饲宠物。每一个有心酸过往的家庭，伫新的大的所在甲宠物做伴，为他们人生都安尼圆满更欢喜。公司新闻张淑芬编译。